Lyfstyler! I'm so excited tonight. Gagaling ko lang sa duty. It was a very, very exhausting shift. Anyway, I'm so excited to come home kasi meron akong package na dumating. So ngayon, ipapakita ko sa inyo kung ano yun. Kasi yung phone ko, itong gamit ko ngayon, ano siya, nalaglag, nabasag yung screen. So, matagal na talaga ako nagpaplano kumuha ng mas magandang phone kasi nagla-vlog na nga tayo. So, I wanted yung parang mas high-tech siya. Tapos, yung favorite ko na color. So, ngayon, dumating siya. Paano ko siya ba nakuha? Nakuha ko siya ng 85 pounds. Opo, 785 pounds. Mamaya ano yun sa peso. Hanapin natin kung magkano sa peso. So dumating na siya kanina at papakita ko na sa inyo. Ayan na siya. I'm so happy. Naku, favorite ko. iPhone 11 siya na 120 gigabytes. So, matagal ko na siyang gusto kasi iPhone 11 includes it includes daw earpods with lightning connector, lightning to USB cable, and USB power adapter. Supports GSM, UMTS, and LTE cellular technologies, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, and GPS. Some capabilities are not available in all areas and depend on your wireless plan and service provider network. Okay, it's apple.com/uk/iphone/compare, and it's 128 gigabytes. So, madami akong madadownload ng mga videos and pictures. So, excited na ako. My favorite color. This is my favorite color. Everybody that knows me, they know that my favorite color is red. And that's it now. I have my iPhone 11 red in color. And it says here, what does it say? Please ensure you wish to keep this mobile phone before breaking the box seal. So, dapat, sigurado na ako na gusto ko to. Okay? Sige. Buksan na natin siya. Exciting. Dahan-dahan. So, silyado talaga yan. So, yan na, hindi ko na siya maibabalik. Akin na talaga siya. Akin na. Yan. Yan, pakita ko sa inyo ang aking bagong iPhone. Exciting siya! Ang ganda-ganda niya. Paboritong-paborito ko siya. Ayan po ang laman. Ayan. iPhone 11. 128 gig. So, tingnan natin kung ano ang laman. So, yan siya. Dalawang camera. Ayan. Gusto ko malapad. Lapad siya. Tignan natin kung ano pa ang laman. Designed Apple. So, ayan siya. My product is red. Kasama siya sticker. Ano ito? Sabi product red. Okay. And then, hello. Ano ito? How to charge your iPhone. So, instruction siya. Welcome to iPhone. Your Face ID.
control center, swipe down from the upper right corner, power off and SOS, and hello. Tapos, ayan yung pang ano, dito sa gilid, tawag dito, walang nakalagay kung ano, basta pin siya pag open. Tapos, ito, instruction lang, safety and handling about the battery, hearing aid compatibility, avoiding hearing damage, medical device interference, and then Apple 1-year warranty summary. So, 1 year siya ang warranty. So, ngayon, yan po ang laman ng ano na yon. Then, we have our earpod. Ayan siya. May earpod ako na. Yay! So, hindi ako talaga mahilig gumamit ng ano, ng earpod. Yan, normally, ano lang ako. Hindi siya wireless. No, it's not a wireless, but it goes into your phone already, which is good enough. So, bibili na tayo ng earpod para mas masaya, para sosyal, di ba? Next is, syempre, ang panaksak. At syempre, ang wire. So, diba? Yan siya. Magkasama. Tapos, ano pa bang laman? Ay, wala na. Yun lang. Okay. Oh, yun lang pala. So, balik natin uli. Ito siya. Panaksak. Madami kami yan. So, hindi ko muna gagalawin yan. Tapos, syempre, ang charger. Natin gagalawin din yan kasi madami tayo. Tapos ang ear, hindi ko rin gagalawin yan. I don't need it. Hindi ako mahilig mag headphones. And then, baby, why are you here? Mommy's vlogging. Well, I just want to... Hello. Say hi, Lyfstylers. Hello, Lyfstylers. Yeah. Baby wants to join me. Unboxing. So, what are we going to do first, babe? What are we going to do? I don't know. It's beautiful, isn't it? You like it? Yes. That's my favorite, anak. So, you're going to have my phone. Yeah, my old phone. Look at this. It's so beautiful. Wait! So, ngayon, at meron na, makapag-vlog na kami ng madami. So, kasi 128 GB siya. So, yun lang. That's our unboxing time. So, thank you very much for watching. And please, please don't forget to like, comment, And subscribe. and subscribe. Thank you very much, CJ Lyfstyler. Bye. Bye-bye. God bless everyone.